Hello everyone. Good afternoon everyone. Good afternoon all. चला पटपट गुड आफ्टरनून स्टुडंट्स. चला सुरुवात करूया. इन बिटवीन बाकी सगळे जॉईन होतील. आजच्या सेशन मध्ये आपल्याला एक नवीन एजला स्टार्ट करायचं आहे आणि एज आहे बघा द एज ऑफ मिल्टन. आपण आज स्टार्ट करणार आहोत. कालपर्यंत आपण द एज ऑफ एलिझाबेथ किंवा द एलिझाबेथन एज आपण हे कंप्लीट केलेलं आहे आणि आजच्या यामध्ये आपल्याला हे जे आहे द एज ऑफ मिल्टन आपण डिस्कस करणार आहोत. जॉन मिल्टन, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रॅशॉ, हेनरी वॅगन, then the थॉमस केरेव. आफ्टर दॅट सम कॅव्हलियर पोएट्स जे असतील अब्राम काउली, अँड्र्यू मार्वेल. त्यानंतर आहे द कॅव्हलियर पोएट्स आर देअर. ते कॅव्हलियर पोएट्स देखील आपण इथे आज स्टडी करणार आहोत. कॅव्हलियर मध्ये कोण कोण आहे बघा. मग त्यामध्ये रॉबर्ट हेरिक, त्यानंतर आहे बघा रिचर्ड लवलेस. आफ्टर दॅट सर जॉन सकलिंग. इन ड्रामा वी आर गोइंग टू डिस्कस फिलिप मॅसेंजर, जॉन फोर्ड. प्रोज मध्ये आपण बघणार आहोत. इन प्रोज वी आर गोइंग टू डिस्कस सर थॉमस ब्राउनी, एडवर्ड हाइड, अर्ल ऑफ क्लॅरेंडन, त्यानंतर थॉमस हॉब्स, जेरेमी टायलर, थॉमस फुलर. हे सगळे आपण आज काय करणार आहोत डिस्कस करणार आहोत आणि मग आपण नंतर उद्या स्टार्ट करूयात. परत नवीन याला स्टार्ट करणार आहोत. तर बघूया यानंतरचं जे एज आहे ते आपल्याला घ्यायचं आहे. यानंतर कुठले द एज ऑफ ड्रायडन नंतर आपल्याला बघायचं आहे. तर आजच्या सेशन मध्ये माझा फोकस आहे द एज ऑफ मिल्टन आणि विल्यम शेक्सपियर. हे दोन्ही. आपला विल्यम शेक्सपियर बाकी होता बरोबर. तर ते आपण दोन्ही बघणार आहोत. तर सुरुवात करूया आपण. द एज ऑफ मिल्टन.
बघा, द एज ऑफ मिल्टन. गुड आफ्टरनून एव्हरीवन. द एज ऑफ मिल्टनला आपण सुरुवात करूया आणि यामध्ये सगळ्यांनी समजून घ्यायचंय त्याचे वर्क कुठले आहेत, कुठल्या पद्धतीने वेगवेगळे ऑथर्स या एजमध्ये होते ते आपण इथे डिस्कस करणार आहोत, जेणेकरून येणाऱ्या सेट आणि नेट एक्झाममध्ये तुम्हाला त्याचा फायदा होईल. द एज ऑफ मिल्टन काय आहे बघा. द एज ऑफ मिल्टन म्हणजेच कोण आहे तो? जॉन मिल्टन. नाव ऐकलंय का या अगोदर सगळ्यांनी? लेट मी नो. सगळ्यांनी एकदा सांगा मला की या अगोदर तुम्ही नाव ऐकलंय का? गुड आफ्टरनून शैल. गुड आफ्टरनून. येस प्लीज. द एज ऑफ मिल्टन हा फार महत्वाचा एज आहे. यामध्ये बघूया आपण आता काय आहे तर इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट्स काय आहे यामध्ये. द मेटाफिजिकल पोएट्स. इथे काय दिलंय बघा, इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट्स ऑफ द एज ऑफ मिल्टन. मिल्टनचं जे एज आहे, जॉन मिल्टनचं, या एज मध्ये काय काय महत्वाचे आस्पेक्ट्स होते, काय काय महत्वाच्या गोष्टी होत्या. तर काय काय आहे बघा. द मेटाफिजिकल पोएट्स बाय डॉक्टर सॅम्युअल जॉन्सन. द टर्म वॉज फर्स्ट यूज बाय डॉक्टर जॉन्सन. बाय डॉक्टर साहेब बघा, हा ते मी जॉन्सन आहे म्हणत होतो बघा, एक त्या दिवशी नाही म्हटलं का तुम्हाला, हा येतो बाय डॉक्टर सॅम्युअल जॉन्सन. आणि तिकडे जो आहे तो बेन जॉन्सन वेगळा, आपला बेन जॉन्सन. ठीक आहे, हा बेन जॉन्सन तो वेगळा आणि हा आपला डॉक्टर जॉन्सन हा वेगळा. आता काय काय केलेलं आहे बघा. डॉक्टर जॉन्सन, डॉक्टर सॅम्युअल जॉन्सन. द टर्म वॉज फर्स्ट यूज बाय डॉक्टर जॉन्सन हु अप्लाइड इट टू काउली अँड जॉर्डन. काउली आणि जॉर्डन हे दोन जे ऑथर होते, पोएट होते, त्यांच्यासाठी वापरलेली ही पहिली टर्म, दॅट इज मेटाफिजिकल पोएट्स. आता यामध्ये परत काय आहे, द कॅव्हॅलियर पोएट्स हा प्रकार काय आहे बघा. सपोर्टर्स ऑफ चार्ल्स वन. कॅव्हॅलियर पोएट्स म्हणजेच कोण आहेत? They were the supporters of Charles I, the king. Charles was the king. These poets followed Ben Jonson's classical restraint and concise lucidity. मग हे कॅव्हॅलियर पोएट्स जे आहेत, कॅव्हॅलियर पोएट्स कोण आहेत? तर हे कुणाला सपोर्ट करायचे? चार्ल्स वॉज द किंग, जो राजा होता चार्ल्स वॉज त्याला. आणि कुणाला फॉलो करायचे? तर बेन जॉन्सनचे क्लासिकल रिस्ट्रेंट अँड कन्साइज ल्युसिडिटीला हे लोक फॉलो करायचे त्यांच्या रायटिंग्स मध्ये. मग इथे लक्षात काय ठेवायचंय? द कॅव्हॅलियर पोएट्स म्हटलं इन्फ्लुएन्स बाय बेन जॉन्सन अँड दे यूज व्हॉट? क्लासिकल रिस्ट्रेंट अँड कन्साइज व्हॉट? ल्युसिडिटी. आता आपण ह्या दोन, हे महत्वाचं आहे बरं का, फर्स्ट अँड सेकंड. नाव लेट अस स्टार्ट विथ जॉन मिल्टनला आपण इथे आता डिस्कस करूया. जॉन मिल्टन कोण होता? पॅराडाइज लॉस्ट ऐकलंय सगळ्यांनी? जॉन मिल्टन पॅराडाइज लॉस्ट फार फेमस आहे, त्यामुळे हा जॉन मिल्टन पॅराडाइज लॉस्ट लिहिणार. मॅरिड मेरी पॉवेलला त्यानं लग्न केलं होतं. मेरी पॉवेल सोबत MERYPOWELL. मेरी पॉवेल, मेरी, that is Powell. So John Milton, he was born on 9th of December 1608. 1608 मध्ये त्याचा जन्म झाला. and he died in 1674. 8th of November 1674 ला त्याची काय झाली? he died. कोण? जॉन मिल्टन. आता जॉन मिल्टन हा कोण होता? हु वॉज जॉन मिल्टन? सो जॉन मिल्टन हा एक इंग्लिश पोएट होता. ही वॉज अन इंग्लिश पोएट. ही वॉज अ ड्रामाटिस्ट. ही वॉज अ मॅन ऑफ लेटर्स, पोलेमिसिस्ट अँड अ सिव्हिल सर्वंट फॉर द कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लंड अंडर ऑलिव्हर क्रॉमवेल. म्हणजे ऑलिव्हर क्रॉमवेलच्या याच्यामध्ये तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लंड जे होतं त्यामध्ये अंडर ऑलिव्हर क्रॉमवेल ही वॉज द सिव्हिल सर्वंट. हु? जॉन मिल्टन. जॉन मिल्टन जो आहे तो. आता याचे आपण इथे वर्क्स बघूया की यानं काय काय कामं केलेले आहेत आणि काय काय लिहिलंय.
सो ही मॅरिड कुणाशी लग्न केलं होतं? मेरी पॉवेल, डॉटर ऑफ रॉयल फॅमिली. एक रॉयल फॅमिली होती, त्यांच्या मुलीसोबत यानं काय केलं होतं? लग्न केलं होतं. कुणी? जॉन मिल्टन. गुड आफ्टरनून कमलिका, गुड आफ्टरनून. जॉन मिल्टन. सो देर आर 3 इराज ऑफ मिल्टन्स वर्क ऑर करिअर. जेव्हा आपण मिल्टनचा विचार करतो, वेन वी टॉक अबाउट मिल्टन, ॲट दॅट टाइम मिल्टन हा, 1 second, let me, मिल्टन जो आहे याचे 3 त्याच्या इराज आहेत, पिरियड्स आहेत त्याच्या लाईफ मधले रायटिंगचे, लिटररी करिअरचे जे आहेत ते. एक आहे स्टुअर्ट इंग्लंड, व्हॉट इज गिवन देअर, ओके, 3 पिरियड दिले. दुसरा आहे रेग्नुम, आणि तिसरा आहे व्हॉट इज दॅट, प्रोटेक्टरेट. हे लक्षात ठेवायचे बरं का. स्टुअर्ट इंग्लंड सिव्हिल वॉर 1642 to 1648 हा एक काळ. हा दुसरा जो इन्क्लुडिंग कॉमनवेल्थ दिलाय 1649 to 1653, आणि त्यानंतरचा आहे प्रोटेक्टरेट मधला 1654 to 60. हे 3 पिरियड्स त्याचे इथे लक्षात ठेवायचे आहेत. यू नीड टू रिमेंबर these three periods of Milton's work. स्टुअर्ट इंग्लंड सिव्हिल वॉर 1642 to 1648 हे लक्षात ठेवायचंय, परत रीड करायचंय. थर्ड वन इज प्रोटेक्टरेट. ठीक आहे. आता आपण सुरुवात करूया त्यानं कुठलं वर्क आतापर्यंत केलं होतं. एल अलेग्रो कुठला आहे बघा? जॉन मिल्टनचं पहिलं वर्क, दॅट इज एल अलेग्रो. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1631. 1631 मध्ये हे पब्लिश झालं होतं. अँड एल अलेग्रोचा मिनिंग काय होतो बघा? इट मीन्स द हॅपी मॅन. म्हणजे द टायटलचा अर्थ जो आहे काय दिलेला आहे? एल अलेग्रो मीन्स, द टायटल मीन्स द हॅपी मॅन. द टायटल्स मीन व्हॉट? द हॅपी man. The title means the happy man. The theme of the poem is casting off gloom to embrace the delights of a glorious spring day. बघा, the theme of the poem is casting off gloom. म्हणजे काय? चिंतेचं जे आहे, casting off म्हणजे बंद होणे, तिथनं सुरुवात. आणि कशाला सुरुवात करणे? embrace the delights of a glorious spring day. Delights of a glorious, happiness of the glorious, very nice spring day. This is a कशाची स्टोरी आहे? This is a pastoral poem. El Allegro is a pastoral poem written by John Milton. The title आहे, the title means the happy man. The theme of the poem is casting off the gloom to embrace the delights of a glorious spring day. The poem is set in the mind of the speaker as he anticipates the pleasures he will enjoy on an inviting spring day, first in a countryside setting and then urban setting. आता ही जी पोयम आहे कशात सेट केली? इन द माइंड ऑफ द स्पीकर. म्हणजे तो स्वतः त्याचा विचार करतोय, मेडिटेट करतोय की ॲज ही अँटिसिपेट्स द प्लेजर्स he will enjoy on an inviting spring day, first in a, एक आहे कंट्री साइड मधलं आणि दुसरं काय दिलंय? अर्बन सेटिंग. म्हणजे जिथे लक्षात काय ठेवायचंय तुम्हाला? एल अलेग्रो इज अ pastoral poem. It was published in 1631. The title means the happy man. आणि याची थीम आहे, the theme of the poem is casting off gloom to embrace the delights of a glorious spring day. लक्षात आलंय सगळ्यांच्या? एल अलेग्रो. आता सेकंड बघा. सेकंड काय आहे? सेकंड इल पेन्सेरोसो. बघा, इल पेन्सेरोसो म्हणजे काय? द सिरियस मॅन और द मेलंकॉली मॅन. आणि याच्या अगोदरचं जे होतं त्याचा काय होत होतं? द हॅपी मॅन. बरोबर ना? एल अलेग्रोचा मिनिंग होत होता द हॅपी मॅन. आणि हा जो आहे इल पेन्सेरोसो, हे स्पेलिंग लक्षात ठेवायचं आहे.
And this is also a pastoral poem. It was published in 1631 and the title means, या टायटलचा meaning आहे the melancholy man or the serious man. What is the theme? Theme of the poem is embracing melancholy as a sober, steadfast and demure compassion. Modest compassion. म्हणजेच काय दिले बघा थीम, एम्ब्रेसिंग मेलँकली कुठल्या पद्धतीने, ॲज सोबर, स्टेडीफास्ट अँड मॉडेस्ट कंपॅशन म्हणून त्याला असं काय करणे, असं ॲक्सेप्ट करणे म्हणता येईल त्याला एम्ब्रेसिंगचा इथे अर्थ. द पोएम इज सेट इन द स्पीकर्स माइंड as he looks forward to visiting places that he hopes melancholy, which he addresses as a goddess, will take him. बघा, म्हणजे त्याला असं वाटतं ज्या प्लेसेसला तो भेटणार आहे पुढे, ऑल प्लेसेस आर व्हॉट, मेलंकॉलिक प्लेसेस. ठीक आहे. कुठलं कुठलं बघितलं आपण सांगा बरं आता. एक बघितली एल लेग्रो आणि दुसरी कुठली बघितली आपण, इल पेन्सेरोसो. बरोबर. पहिल्याचा मिनिंग काय आहे, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ द फर्स्ट, द हॅपी मॅन, आणि हा सेकंड द मेलंकली ऑर द सिरियस मॅन. थर्ड आहे कॉमूस. ते अल्बर्ट कामूस एक वेगळं आहे, हे वर्क आहे कॉमूस, COMUS. अ मास्क प्रेझेंटेड ॲट लुडलो कॅसल, हे एक मास्क आहे. MASQUE, कालच कुणी तुम्ही सांगितलं होतं ना तुम्ही. This is a kind of play to be staged, to be performed before higher authorities or king or queen, like this, right? इथे दिले लुडलो कॅसल मध्ये हा प्रेझेंट केला होता. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1634, 1634 मध्ये, 1634 मध्ये हे पब्लिश झालं. इट इज मास्क इन ऑनर ऑफ चॅस्टिटी. इन ऑनर ऑफ चॅस्टिटी मध्ये हे काय होतं, परफॉर्म केला होता. मास्क मीन्स अ फेस्टिव्ह कोर्टली एंटरटेनमेंट. हे बघा, हेच फेस्टिव्ह असेल, कोर्टली म्हणजे कोर्टमध्ये, त्यावेळेच्या राजाच्या कोर्टमध्ये काय असायचं, कोर्टली एंटरटेनमेंट साठी वापरलं जाणारा जो एक शॉर्ट पीस असायचा, याचा कशाचा, ड्रामा लाईक, त्याला म्हणायचं काय, मास्क. दॅट फ्लरिश्ड इन 16th and 17th century. हा मास्क हा जो प्रकार आहे, इट वॉज फ्लरिश्ड इन कुठल्या, 16th and 17th century. First presented on, कोण दिलंय, मॅचेलमास. ओके, फर्स्ट presented before John. What is this? मॅचेलमास. थांबा पुढे बघूया. अच्छा, हे दिलंय, फर्स्ट प्रेझेंटेड ऑन मॅचेलमॅस बिफोर जॉन इगरटन, फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिजवॉटर ॲट लुडलो कॅसल इन सेलिब्रेशन ऑफ द अर्ल्स न्यू पोस्ट ॲज लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स. का पब्लिश केलं, का परफॉर्म केलं होतं, त्याचं रिझन आपल्याला इथं दिलेलं आहे. आणि याचा जो प्लॉट आहे, कशा संदर्भात आहे बघूया. The plot concerns two brothers and their sister lost in journey through woods. The lady become fatigued and the brothers wander off in search of sustenance, something to support and nourishment. While alone she meets Camus, a character inspired by the god of revelry, who is disguised as a villager and claims he will lead her to her brothers, but she was captured and brought to her palace of pleasure and became the victim of his necromancy, that is magic. She refuses drink from the magical pot. The debate between the lady and Camus signifies soul and body, ratio and libido, virtue and vice, and moral rectitude and immortal depravity. Eventually she is freed by her brothers along with attendant spirit and made all of them to their parents. म्हणजे यातलं हे कॉमूस कॅरेक्टर आहे, बरोबर. हे कुणाला आणतो, हा जो कॉमूस आहे
हा काय करतो परत एकदा समजून घ्या. या पर्टिक्युलर याच्यामध्ये प्लॉट कन्सर्न्स म्हणजे जी स्टोरी आहे त्यामध्ये आपल्याला 2 भाऊ दाखवले, 2 ब्रदर्स अँड देअर सिस्टर, त्यांना एक बहीण दाखवली आहे. ती जर्नीमध्ये एखाद्या जंगलातून जात असताना फ्रॉम द थ्रू द वुड्स ती काय होते, ती तिथे ती हरवली जाते तिथे, शी लॉस्ट इन. ओके. आणि नंतर काय होतं, द लेडी बिकम फॅटिक्ड, खूप थकते, अँड ही दॅट ब्रदर्स वॉन्डर ऑफ इन सर्च ऑफ स्टेडन्स. आणि मग तिचे भाऊ जे असतात काहीतरी आणण्यासाठी, जगलो पाहिजे, समथिंग टू सपोर्ट अँड नरिशमेंटसाठी. तेवढ्यात काय होतं, वाईल अलोन, जी एकटी असताना, शी मेट्स कॉमर्स अ कॅरेक्टर इन्स्पायर्ड बाय द गॉड ऑफ रेव्हलरी. तो काय करतो, मॅजिक करतो. एक विलेजर म्हणून तिथे आलेला असतो. तो तिला म्हणतो की मी तुला तुझ्या भावांकडे घेऊन जातो, बट इट डिड नॉट हॅपन. तो तिच्या मॅजिकनं त्याला तू कुठे घेऊन जातो. शी बिकेम द विक्टिम ऑफ हिज नेक्रॉमसी, म्हणजेच काय, मॅजिक. आणि शी रेफ्युजेस टू ड्रिंक फ्रॉम द मॅजिकल, त्या मॅजिकल पॉट मधलं जे आहे ती प्यायला तयार नसते. अँड देअर वॉज अ डिबेट बिटवीन दिस टू. आणि ह्या दोघांमधली तिथे जी डिबेट दाखवलेली आहे, कुणामध्ये, द डिबेट बिटवीन द लेडी अँड वॉज देअर कॉमर्स. ओके. लेडी अँड द कॉमर्स मधली, दॅट इज सोल अँड बॉडी, रेशिओ अँड लिबिडो, व्हर्च्यू अँड वाईस, नॉर्मल, रेक्टिट्यूड अँड इमोरल डिप्रॅव्हिटी. इव्हेंच्युअली शी इज फ्रीड. आणि सगळ्यात शेवटी तिचे भाऊ तिला सोडवतात विथ द हेल्प ऑफ अटेंडंट स्पिरिट. आणि नंतर ते त्यांच्या आई वडिलांना भेटतात. अशी ही स्टोरी आहे. कॉमर्स, दॅट इज अ मास, रिटन बाय होम, जॉन मिल्टन. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1634. कळालंय का, सांगा बरं एकदा, समजे हो. कोई तो बोलो. अब देखते हैं लिसिडास, LYCIDAS, लिसिडास. ये कौन था ये लिसिडास? LYCIDAS, Lycidas. It was published in 1638. This is a pastoral elegy. Pastoral काय आहे? elegy आहे. elegy म्हणजेच काय? ELEGY, शोक व्यक्त करणारी, some kind of lamentation on somebody. एखाद्याची डेथ झाल्यानंतर जेव्हा लिहिलं जातं लॅमेंट म्हणून, that is called elegy. So Lycidas is a pastoral elegy. Okay. And it was published in 1638, written in 1637, published in 1638. आता कुणाला डेडिकेट केली आहे? डेडिकेटेड टू एडवर्ड किंग, a classmate of John Milton in Cambridge, who drowned when his ship sank in the Irish Sea at the age of 25. म्हणजे हा एडवर्ड किंग होता, त्याची डेथ झाली होती. तो जॉन मिल्टनचा क्लासमेट होता, कॅम्ब्रिजमध्ये ते शिकत होते. आणि तो आयरिश सी जो आहे त्यामध्ये बुडून त्याचा मृत्यू झाला होता. आणि त्यामुळे त्यानं लिहिलं होतं काय? लिसिडास. सो व्हॉट ही रोट? लिसिडास. लिसिडास आहे काय? लिसिडास तर इथे पॅस्टोरल एलेजी आहे. एडवर्ड किंग इज नेम्ड ॲज लिसिडास इन द पोयम. म्हणजेच काय येऊ शकतं यार ते क्वेश्चन बघा, की लिसिडास या पोयम मध्ये एडवर्ड किंग हे लिसिडास पोयम मधला म्हणजे लिसिडास जे सेंट्रल कॅरेक्टर आहे, ही हिमसेल्फ इज रिप्रेझेंटिंग एडवर्ड किंग, किंग एडवर्ड. The speaker of the poem and Lycidas were shepherds and but Lycidas is dead. बघा, शेपर्स म्हणजे त्या स्पीकर कोण आहे? शेफर्स. आपण तो लिसिडास जो आहे तो त्या पर्टिक्युलर पोयम मध्ये देखील कसा दाखवला आहे? डेड दाखवला आहे. and this poem contains how many lines? The poem contains 193 lines.
कळालं इथपर्यंत? फिर से रीड करो, समझ के लो. नेक्स्ट बघा, रीड करा, 1 सेकंद चालू दे. रीड इट. ओके. हा नाव कुणाचा मला रिप्लाय येत नाही यामध्ये. समजतंय सगळ्यांना? येस ऑर नो? आय गॉट ओनली गुड आफ्टरनून आणि येस सर, दॅट्स इट. नोबडी इज रेडी टू रिप्लाय. ओके ओके. चला बघा आता नेक्स्ट. When I consider how my light is spent on his blindness, एक पोयम आहे, खूप सुंदर अशी पोयम आहे. When I consider how my light is spent on his blindness, it was published in 1652 में ये पोयम जो है वो पब्लिश हुई थी. पोयम का टाइटल देखिए, On his blindness. It was published in 1652 में ये पब्लिश हुई पोयम. It is a sonnet of 14 lines on his blindness. ये एक सोनेट है. सोनेट का मतलब होता है कि ये जो पोयम है वहाँ पे टोटल यहाँ पे टोटल 14 लाइन्स है. The poet is frustrated as he has lost his eyesight at the middle age, also asking the God how I use my talent and serve you without my vision. म्हणजेच on his blindness, he this is fact बरं का. He became blind. Who became blind? John Milton. तो जॉन मिल्टन ने related to his blindness he wrote this sonnet and he was asking to God, what can I do now because I don't have eyesight at the middle age even, and actually I want to serve talent. मेरा जो talent है, how to use that talent to serve you without my vision. ऐसे इसकी थीम है. ओके. नाउ पैराडाइज लॉस्ट. अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सब इम्पोर्टेंट ही है लेकिन ये उसमें थोड़ा. पैराडाइज लॉस्ट में क्या है देखते हैं. पैराडाइज लॉस्ट 1667 में पब्लिश हुआ एंड सम पार्ट 1674 में पब्लिश हुआ. ये दोनों भी आपको ध्यान रखना है. 1667 एंड 1674 में पब्लिश्ड हुआ. ठीक है. दिस इज एन एपिक पोयम. पैराडाइज लॉस्ट क्या है? एक एपिक पोयम है, महाकाव्य जिसे हम कहते हैं. क्या कहते हैं? महाकाव्य जिसे हम कहते हैं. रिटन बाय जॉन मिल्टन, द 17th century पोएट. ये 17वी जी सेंचुरी होती, 17वं शतक जेव्हा होतं त्या शतकामध्ये यानं लिहिले होते. त्यानंतर आहे फर्स्ट वर्जन पब्लिश्ड इन 1667, कन्सिस्टेड ऑफ 10 बुक्स, की ज्यामध्ये 10 पुस्तकं होते. कधी पब्लिश केलं होतं? 1667 ला. मोर दॅन 10,000 लाईन्स त्यामध्ये होत्या. सेकंड एडिशन इट वॉज पब्लिश्ड इन 1674 and arranged in 12 books and it was arranged in 12 books. अब देखते हैं कहाँ पे क्या क्या दिया है.
A book first opens with the following lines: of man's first disobedience and the fruit of that forbidden tree, whose mortal test. बघा सुरुवात काय आहे, पॅराडाइज लॉस्टचं जे बुक आहे त्याची. द होल पोयम कन्सर्न्स विथ बिब्लिकल. काय दिले बघा सुरुवात: ऑफ मॅन्स फर्स्ट डिसओबेडियन्स अँड द फ्रूट ऑफ दॅट फॉरबिडन ट्री, whose mortal test. आता द होल पोयम कन्सर्न्स, ही जी एंटायर पोयम आहे ना, द होल पोयम कन्सर्न्स विथ द बिब्लिकल स्टोरी. बिब्लिकल बायबलशी रिलेटेड आहे. बिब्लिकल स्टोरी ऑफ द फॉल ऑफ मॅन, म्हणजे माणसाला स्वर्गातनं कसं बाहेर काढलंय. द फॉल ऑफ मॅन, द टेम्पटेशन ऑफ ॲडम अँड ईव बाय द फॉलन एंजल सॅटर्न अँड देअर एक्सपल्शन फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन. त्यांना कसल्या पद्धतीनं देवानं काढून टाकलं होतं माणसाला. बघा मिल्टन्स पर्पज स्टेटेड इन बुक फर्स्ट इज टू जस्टिफाय द वेज ऑफ गॉड. काय दिलंय बघा, Milton's purpose stated in book first is to justify the ways of God to men. बघा बुक 1 चा थीम काय आहे, टू जस्टिफाय द वेज ऑफ गॉड टू men. द एडिशन क्या दिया है, द एडिशन रिवाइज and augmented is used currently. 1774 edition वापरले होते of 12 books and or you can say sections also. The poem follows the epic tradition of starting in the midst of the things and background story being recounted later. म्हणजे epic लिहितानाची एक ट्रेडिशन आहे की मधला भाग सुरुवातीला सांगायचा आणि मग त्याचं बॅकग्राऊंड सगळं ते क्रिएट करत चालायचं स्टोरी मध्ये. दॅट इज कॉल्ड द एपिक. ची स्टाईल आहे ती. द स्टोरी हॅज टू नरेटिव्ह. आता कुठले टू नरेटिव्ह, कुठला आहे, वन अबाउट सॅटर्न लुसिफर अँड सेकंड ॲडम अँड यू. स्टोरी मध्ये दोन नरेटिव्ह येते. कुठला आज कुठलं दिलंय, सॅटर्न एक आहे ज्याचं नाव आहे लुसिफर आणि दुसरं सेकंड कोण आहे, ॲडम अँड यू. The whole poem is presented in the manner of Virgil's Aeneid. व्हर्जिलची जी एनियड आहे त्याच्या मॅनर मध्ये त्याच पद्धतीनं ही पोयम लिहिल्या गेलेली आहे. कुठली, पॅराडाइज लॉस्ट. द पॅराडाइज लॉस्ट. फाइन. आता यात कॅरेक्टर्स कुठले कुठले दिसतात. सॅटर्न आहे. सॅटर्न क्या है, द मेजर कॅरेक्टर अँड फॉर्मरली कॉल्ड लुसिफर. He was the most beautiful of all angels in the heaven. He failed to take control over the heaven. They all are thrown to the hell. He is a tragic figure, says, better to reign in hell than serve in heaven. बघा ना, better to reign in hell. म्हणजे नरकामध्ये राज्य केलेलं परवडतं कशापेक्षा, तर स्वर्गामध्ये नोकर म्हणून राहिल्यापेक्षा. असं कुणाचं वाक्य माझं नाही, हे सॅटर्नचं वाक्य. सॅटर्न कोण होता पहिलेच, तो लुसिफर. ॲडम फर्स्ट ह्युमन क्रिएटेड बाय गॉड. देवाने सगळ्यात पहिले ज्याला, म्हणजेच काय, ॲडम पासून सुरुवात झाली. त्याचं कंपॅनियन होती ईव. सेकंड ह्युमन क्रिएटेड बाय द गॉड. द सन ऑफ गॉड जीसस ख्राइस्ट आहे. गॉड द फादर द क्रिएटर ऑफ हेवन आहे. राफेल अँड archangel and the messenger sent to warn Adam about Satan's infiltration and to warn him that the Satan is going to try curse on Adam and Eve. हा जो राफेल असतो, आर्कएंजल दाखवलाय तो. वॉर्निंग द्यायला पाठवलं होतं त्याला ॲडमला की बाबा या तू सॅटन पासून दूर राहा, तू तेरा काम कर. मायकेल कोणता, मायकेल था a mighty archangel who fought for the God in the angelic war. His duty is to send Adam and Eve away from the paradise, and before that he shows the future agony to both of them. म्हणजेच काय की जेव्हा त्यांना काढून टाकण्यात आलं होतं ईडन गार्डन मधनं,
त्यावेळेस त्या दोघांना तुमचं फ्युचर काय आहे हे दाखवण्याचं काम मायकेलनं केलं होतं. लक्षात घ्या. आणि तिथे जो यूज केलं जायचं बघा, त्या सॅटर्ननं काय केलं होतं, फॉलन एंजल सॅटर्न होता. पॅन्डॅमोनियम वॉज बिल्ट बाय द फॉलन एंजल. फॉलन एंजल म्हणजे कोण होता, तो सॅटर्न. फ्युचर ॲगनी, ब्लड आउट ऑफ ब्लड, फ्लॅश आउट ऑफ फ्लॅश. आणि त्यानंतर लिहिलंय बघा त्याने पॅराडाईज रिगेन. मी पहिल्या बुक मधले त्याचे थीम वगैरे त्यातच सगळं समजते, त्यामुळे तिथे तसं दिलेलं आहे पॅराडाईज लॉस्ट विषयी. इफ यू फील दॅट की तुम्हाला आणखीन इन्फॉर्मेशन तुम्ही याच्या रिलेटेड कलेक्ट करावी, दिस इज एक्सपेक्टेड. पॅराडाईज रिगेन, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1671. आता बघा पहिलं अगोदर होतं पॅराडाईज लॉस्ट, आता काय पॅराडाईज रिगेन 1671 मध्ये पब्लिश झालं. इट वॉज रिटन बाय जॉन मिल्टन अँड पब्लिश्ड इन 1671 बाय जॉन मॅकॉक ने पब्लिश करने में हेल्प किया. कनेक्टेड टू द नेम ऑफ हिज प्रीवियस अँड फेमस इपिक पोएम पॅराडाईज लॉस्ट. आता हे कनेक्टेड कसं आहे, ऑल्सो रिटन इन ब्लँक वर्ड्स मध्ये लिहिलंय. रिटन इन 4 बुक्स और सेक्शंस, 4 सेक्शन मध्ये लिहिलेलं आहे पॅराडाईज रिगेन. अँड the poem is associated with the temptation of Christ as recounted in the Gospel of Luke. Temptation दिलेलं. The poem is associated with the temptation of Christ as recounted in the Gospel of Luke. Thus, it retells the Luke's account of Jesus' temptation in the desert by Satan. Book 1 opens with Jesus' baptism by John the Baptist, and Satan tries to tempt Jesus Christ by disguising as the old man. अशी ही स्टोरी आहे कशाची, पॅराडाईज रिगेन्ड. कळालंय? पैराडाइज रिगेन. नेक्स्ट है सैमसन एगोनिस्ट. क्या है? सैमसन एगोनिस्ट 1671 में पब्लिश हुआ. अ क्लोसेट ड्रामा एंड पब्लिश्ड अलॉन्ग विथ मिल्टन्स पैराडाइज रिगेन. इट इज अ क्लोसेट ड्रामा एंड इट वाज पब्लिश्ड अलॉन्ग विथ मिल्टन्स पैराडाइज रिगेन के साथ ये पब्लिश हुआ था. और उसके बाद में ग्रीक फॉर सैमसन द एगनिस्ट. ये ग्रीक के सैमसन एगनिस्ट का मतलब ये क्या है, सैमसन द एगोनिस्ट. It draws on the story of Samson from the Old Testament. Old Testament, Judges 13 to 16. And Samson has been captured by the Philistines and he was made blind. Samson is blind among enemies, worse than chains. असा आहे. And what is the meaning of closet drama? What is the meaning of closet drama? This is important. Closet drama means not intended to perform on stage, but read by the solitary reader or sometimes out loud in a small group. म्हणजे हा प्रेझेंट करण्यासाठी नाही, तर रीड केला जातो. क्लोसेट ड्रामा माहिती पाहिजे तुम्हाला. themes of Samson agonists are violence, women, त्यानंतर आहे रिलीजन आणि ब्लाइंडनेस. ऑल दीज आर द themes of Samson agonist. हे आतापर्यंतचे आपण बघितले. अभी इसने कुछ प्रोज भी लिखा है जॉन मिल्टन ने. तो क्या लिखा है जॉन मिल्टन ने, काय लिहिले बघा. प्रोज में क्या लिखा है, ऑफ रिफॉर्मेशन बाय जॉन मिल्टन 1641 में ये लिखा है. दिस इज अ पैम्पलेट फुल टाइटल ऑफ रिफॉर्मेशन ऑफ चर्च डिसिप्लिन इन इंग्लैंड. It was published in 1641. This is a reformation of reformation. Of reformation, पूर्ण टाइटल आहे त्याचं, ऑफ रिफॉर्मेशन ऑफ चर्च डिसिप्लिन इन इंग्लंड.
नंतर इथे बघा ऑफ एज्युकेशन. ऑफ एज्युकेशन. What is next? Of education. काय आहे? Of education by John Milton, written in a response to a request from the Puritan educational reformer Samuel Hartley. ये जो है कुणाला रिस्पॉन्स लिहिलाय? रिटर्न इन रिस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट फ्रॉम. कोण केलं होतं? प्युरिटन एज्युकेशनल रिफॉर्मर होता, ज्याचं नाव होतं सॅम्युअल हार्टलिप. His name was Samuel Hartlib. Areopagitica 1644. Areopagitica. It is a prose tract. Important. It is a prose tract. Full title है Areopagitica, a speech of Mr. John Milton for the liberty of unlicensed printing to the पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड. ये जो है प्रेस का जो फ्रीडम है, थीम ऑफ द प्रोज ट्रैक्ट इज अ प्रेस ऑफ फ्रीडम. इट वाज एसोसिएटेड विथ प्रेस फ्रीडम. थीम क्या है? थीम ऑफ द प्रोज ट्रैक्ट इज प्रेस फ्रीडम. बिब्लिकल एज वेल एज क्लासिकल रेफरेंसेस आर यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर ट्रैक्ट. Arguments on licensing system, use of book and reading, the usefulness of licensing order and harmfulness of licensing order, हे सगळं यामध्ये त्याला मेन्शन केलेलं आहे जॉन मिल्टन. नंतर आहे बघा ऑन शेक्सपियर. हे एक लिहिलंय बघा 1630 मध्ये. ऑन शेक्सपियर. ऑन शेक्सपियर. John Milton, 16 lines on Shakespeare. Written by Milton in 16 lines. 16 lines मध्ये लिहिलेला आहे. Heartfelt tribute to William Shakespeare. विल्यम शेक्सपियरला एक प्रकारचे श्रद्धांजली पूर्वक हे लिहिलेलं आहे. In this poem, Milton describes the value of Shakespearean literary works. It is an epitaph written in iambic pentameter and divided into heroic couplets. अशा पद्धतीने आपण जॉन मिल्टन विषयी इथे डिस्कशन केलेलं आहे. आता बघा इथं काय दिलंय? द मेटाफिजिकल पोएट्स क्या आहे देखिए. द मेटाफिजिकल पोएट्स कुणाला म्हटलं जातं, कोण कोण आहेत ते आपण अगोदरही बघितलं काही. बघा, द टर्म कॉइन बाय अँड फर्स्ट यूज बाय डॉक्टर जॉन्सन इन हिज लाइव्स ऑफ मोस्ट इमिनंट इंग्लिश पोएट्स 1779 to 1781 मध्ये. Lives of the most eminent English poet. Lives of the most eminent English poet. Applied to Abraham Cowley and John Donne. हे जे आहे अप्लाय होतं अब्राहम काउली आणि जॉन डनला. अँड ग्रुप ऑफ पोएट्स हू केम अंडर डन्स इन्फ्लुएन्स. म्हणजे जॉन डनच्या इन्फ्लुएन्स मध्ये जे कोणी पोएट आले होते त्यांच्या बाबतीत ही टर्म लागू केली जाते. That is called metaphysical poet. Poems are known for learned imagery, striking concepts. Their poems are lyrical in subject or religious, and amatory means particularly related to love, particularly sexual, beauty of phrase and melody of diction. हे metaphysical poets बाबतीतलं जे लिहिलंय हे लक्षात ठेवायचं, बिकॉज ही टर्म कुणासाठी कुणी कधी यूज केली आणि त्यामध्ये काय केलेलं आहे हे आपल्या इथे लक्षात येतं. आप देखते हैं जॉर्ज हर्बर्ट. जॉर्ज हर्बर्ट है ना बाद में, कहा गया वो जॉर्ज हर्बर्ट. The metaphysical poets. We are talking about the metaphysical poets over here. अब देखिए, जॉर्ज हर्बर्ट एक मेटाफिजिकल पोएट था.
He was born in 1593 and he died in 1633. Okay. वेल्श बॉर्न इंग्लिश पोएट था, ओरेटर था, एंग्लिकन प्रीस्ट था. None of his poems in English, what is that? None of his poems was published in his lifetime. तो जिवंत असताना याचे कुठलेही पोएम पब्लिश केल्या गेल्या नाही, नंतर झालेले आहेत. रोड पोएम्स इन इंग्लिश, लॅटिन अँड ग्रीक. या जॉर्ज हर्बर्टच्या पोएम लिहिल्या गेल्या कुठल्या लँग्वेजमध्ये? इंग्लिशमध्ये लिहिल्या, लॅटिनमध्ये लिहिल्या आणि ग्रीकमध्ये देखील त्यानं त्याचं पोएम लिटररी वर्क जनरेट केलेलं आहे, क्रिएट केलेलं आहे. बघा, जॉर्ज हर्बर्ट्स poems are published under the title The Temple, Sacred Poems and Private Ejaculations, and with preface by Nicholas Ferrer. Herbert himself described the work as, त्या स्वतःचा वर्क त्यानं कसं एक्सप्लेन केलंय बघा. A picture of the many spiritual conflicts that have passed betwixt God and my soul before I could subject mine to all the will of Jesus by narrator, in whose service I have now found perfect freedom. हे स्वतः त्यानं त्याच्या कामाविषयी म्हटलं. Such a heavy light is there. एवढं रीड करा बरं सगळ्यांनी, एवढं केला का रीड सगळ्यांनी? याद कैसे रखेंगे, इसलिए करना. रीड, याला एकच ऑप्शन आहे, रीड. रीड करो. जितना रीड करोगे उतना ये ध्यान में रहेगा. मगअप नहीं करना है, डू नॉट मगअप नहीं करना है, सिर्फ रीड करना है. मग सेट आणि नेटची हीच तर मजा आहे ना. रिजल्ट माझ्या माहिती तो 3-4% असा काहीतरी लागतो, बरोबर ना. तो उसमें से हमें एक सिर्फ निकलवाना है, एक सिर्फ हमें क्या करना है, क्लियर करना है. हे कसं आहे माहितीये का, जसं आता PhD बघा, या सेट और नेट और PhD आहे, बरोबर ना. हा जो आहे PhD वाला, हा एक टॉपिक घेऊन पुढे वर्क देत असतो. इट बिकम्स इझी.
आणि हा असतो जो सेट नेट वाला, हा करतो अभ्यास, स्टडी, ऍक्च्युअल स्टडी करतो पूर्ण. लक्षात घ्या. आता माझं PhD झालंय पोएट्री ऑफ TS सिलेट अँड WBS वरती. सो आय नो दिस, इवन आय क्वालिफाईड दिस ऑल्सो. इट मीन्स व्हॉट आय डिड बोथ. लक्षात घ्या. सेट ऑर नेट ऑर PhD. अँड डुईंग PhD इज नॉट अ बिग डील. हे असे खूप मोठी डील नाही आहे. कौन सा भी एक होना चाहिए आपके पास. ये PhD भी बाद में कर सकते. Some of the poems from the volume. The Church Porch. हर्बर्ट, ये जो है ना, जॉर्ज हर्बर्ट के बारे में बात करें. The Altar, The Sacrifice, The Widows, Bittersweet, The Caller, Easter Wings. उसके बाद में है Sighs and Groans, then Paradise, Heaven, The Water Course and many more. ऐसे उसने पोएम लिखे. किसने? जॉर्ज हर्बर्ट ने. His only prose work is A Priest to the Temple. हे एकच त्याचं प्रोज वर्क आहे. कुणाचं? जॉर्ज हर्बर्टचं. A Priest to the Temple, usually known as the Country Parson, Herbert offers practical advice to regular clergy. हा काय करतो जॉर्ज हर्बर्ट? ऑफर करतोय, प्रॅक्टिकल ॲडवाइस देतोय. कुणाला? एक टू रुरल क्लर्जीला. A Priest to the Temple by जॉर्ज हर्बर्ट ने लिखा है. उसके बाद में है रिचर्ड क्रैशो. रिचर्ड क्रैशो ने क्या किया देखते हैं. रिचर्ड क्रैशो, he was born in 1613 and he was a son of Puritan clergyman. हा जो आहे रिचर्ड क्रैशो. रिचर्ड क्रैशो कोण होता? ही वॉज अ सन ऑफ प्युरिटन क्लर्जीमन. एका प्युरिटन क्लर्जीमनचा तो मुलगा होता. ही वॉज अन इंग्लिश पोएट, टीचर, ॲग्लिकन क्लरिक अँड कॅथॉलिक कॉन्वर्ट. म्हणजे बघा, कॅथॉलिक कन्वर्ट होता तो रिचर्ड क्रैशो. आणि इंग्लिश पोएट, हे महत्वाचं इथं लक्षात ठेवा. Steps to the Temple or Steps to the Temple, Sacred Poems, then with other delights of the Muses, हे त्याचे वर्क्स आहेत. त्यानंतर बघा, Carmen Diu Nostro, it means hymns to our Lord. Hymns to our Lord, HYM, hymns to our Lord. It was published in 1652. उसके बाद में है हेनरी वॉगन. हेनरी वॉगन जो है 1622 को उसका जन्म हुआ. He was born in Wales. A Welsh author, physician and metaphysical poet, chiefly known for his religious poetry contained in Syllabus Scintillans 1650 and second part in 1655. वेल्स ऑथर आहे. वेल्स मधला वेल्स असं आहे ना ते, बरोबर ना. बॉर्न इन वेल्स इथला, अँड ही बिकेम द वेल्श ऑथर. आणि रिलिजियस पोएट्रीसाठी फार याचं नाव आहे बघा. ही इज वेल नोन फॉर religious poetry. He is well known for religious poetry. धार्मिक, धर्माशी रिलेटेड दिया है ना वो मेटाफिजिकल पोएट, वही है ना, ये दिया है ना मेटाफिजिकल पोएट का. Syllabus Scintillans, part first published in 1650 and part 2 was published in 1655. पहला पार्ट ये 1650 में हुआ पब्लिश, उसके बाद में 1655 में हो गया दूसरा पार्ट साइलेक्स सेंटेंस का. और थैलिया रेडिविवा
a joint collection of poetry with his brother Thomas Vaughan after Henry Vaughan's death. थॉमस वॉगन सोबत केलेला. हेनरी वॉगन त्याचा भाऊ कोण? थॉमस वॉगन. हे थोडं थोडं वर्क दिसतंय यांचं, पण यात एक महत्वाचं आहे. काही महत्वाच्या ज्या पोएम्स आहेत ना ते मी तुम्हाला सांगेल. जसं की आपल्या सिलेबस आहे, SPPUचा आहे, कोल्हापूर युनिव्हर्सिटीचा आहे, इकडे अमरावती युनिव्हर्सिटीचा आहे, नागपूर युनिव्हर्सिटी आहे, मुंबई युनिव्हर्सिटी आहे. तर सिलेबस एक रेफर करायचा की कुठला सिलेबस आहे त्यांना. पोस्ट ग्रॅज्युएशन, ग्रॅज्युएशन आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशनला थोडंफार माहिती असणं गरजेचं आहे त्या सिलेबसमधनं देखील. ओके. नाव थॉमस कॅरिव, CAREW, थॉमस CAREW कॅरिव, 1594 1639 ये डेट आणि जन्म. आता हा इंग्लिश पोएट होता. बर पुढे काय? हिज वर्क पोएम बघा कुठले पोएम्स म्हणून 1640 ला. इन्फ्लुएंस बाय जॉन नन एंड बेन जॉन्सन, ये दोनों ने इसे बहुत इन्फ्लुएंस किया था. झालंय त्याचं वर्कच बघा, हे पोएम्स म्हणून त्यानं पब्लिश केलेलं आहे थॉमस कॅरिवने. उसके बाद में अब्राहम काउली. क्या लिखा अब्राहम काउली ने? देखो बोला, he was an English poet in the Civil War, supported the king, followed the royal family in the exile, where he performed valuable services, returned to England at the Restoration and for left life, wrote the books. आणि नंतर त्याला काय केलं? पुस्तकं लिहिले. काय लिहिलं पहिलं वर्क त्यानं बघा, पॅरेमस अँड थिस्बे 1628 ला. wrote at the age of 10 and a long epical romance. This is a long epical romance. Which one? काय आहे? That is Pyramus and Thisbe 1628. This is a long epical romance. Second work बघा, Constantia and Flatus. This is a long poem. It was published in 1630 also. उसके बाद में उसने पोएम लिखी है, एपिक पोएम बाय अब्राहम कॉली. और पोएम जो है वो है द डेविडेस 1656 में. अ बेस्ट नोन पोएम रिटन इन हीरोइक कपलेट्स में ये पोएम लिखी गई है. दिस पोएम वॉज रिटन इन कशात? हिरोइक कपलेट्स. ही हिरोइक कपलेट्सची कॉन्सेप्ट तुम्हाला माहिती पाहिजे. हिरोइक कपलेट्स. The epic deals with the adventures of King David from his boyhood to the meeting of Amalek by Saul, where it abruptly closes. Heroic couplets मध्ये लिहिला. दूसरा लिखा है उसने. अब्राहम काउली के बारे में बात करें हम. द मिस्ट्रेस 1647 में लिखा है. and this is nothing but a collection of love poems. The Mistress by Abraham Cowley. It is what is this? This is the epic poem, and this is actually deals with कशाशी related आहे तर adventures of King David. Then Pindaric odes. Then his prose works include essays, discourse by way of vision concerning the government of Oliver Cromwell. Discourse by way of vision concerning the government of Oliver Cromwell 1661. Abraham Cowley. Andrew Marvell 1621 to 1678. Andrew Marvell. कौन है एंड्रयू मार्वेल? क्या किया इसने देखते हैं. He was an English metaphysical poet. He was a satirist. He was a politician. His poems were circulated in manuscript during his lifetime.
अँड हिज इम्पॉर्टंट पोएम टू इज कॉय मिस्ट्रेस मार्बलची खूप महत्वाची पोएम बघा, याच्यावर आलेला क्वेश्चन एकदा एक दोन वेळेस आलेला. टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, टू हिज कॉय mistress. It is a love song, a carpe diem poem in English. आता carpe diem याच्यावर एक क्वेश्चन आलेला होता. carpe diem, meaning of carpe diem, says the day, says the day, ये meaning is and written in iambic pentameter में ये poem लिखी है. This was written in iambic pentameter में लिखी है. The speaker of the poem एक woman है, a woman. The speaker would like to have sex, but the lover is coy, means shy, and the speaker says to utilize each and every moment and enjoy. Otherwise, no one will embrace after death. This is the theme of the poem. Next देखते हैं upon Appleton House. कौन सा है? Upon Appleton House and the garden. ये क्या है? अपॉन एपल्टन हाउस एंड द गार्डन बोथ आर इवोकेशंस ऑफ कंट्री साइड एंड गार्डन एरिस्टोक्रेटिक. देखिए, अपॉन एपल्टन हाउस एंड द गार्डन ये इवोकेशंस है ऑफ कंट्री साइड के बारे में और गार्डन के बारे में. एंड देन कौन सा है बाद में देखिए इंपॉर्टेंट, एंड होराशियन ओड अपॉन क्रॉमवेल्स रिटन फ्रॉम आयरलैंड. एंड होराशियन ओड लिखा है, होराशियो का जो स्टाइल है उस पर, और लिखा है किसके बारे में? क्रॉमवेल्स रिटन फ्रॉम आयरलैंड. पॉलिटिकल एड्रेस देखिए क्या है, तो पॉलिटिकल एड्रेस पॉलिटिकल एड्रेस क्या है? दिस इज अ पॉलिटिकल एड्रेस एंड होराशियन ओड अपॉन क्रॉमवेल्स रिटन फ्रॉम आयरलैंड. और एक सबसे अच्छी इसकी एक पोएम है देखिए, फ्लेकोनी द एंड द कैरेक्टर ऑफ हॉलैंड. Both the poems are personal and political satire. Flaconi. Both the poems are personal and political satire. Political satire. Prose writings. The rehearsal transposed by Andrew Marvell. A work full of humor and charm. It is an attack on Samuel Parker, an English churchman, published in 2 parts in 1672 and 1673. में दोनों publish हुए थे. And second one is newsletters. What is that? Newsletters. इस प्रकार से हमने ये देखा है. अब हम स्टार्ट करने वाले हैं द कैवलियर पोएट्स. इससे पहले कौन से पोएट स्टडी किए हमने? वी वर डिस्कसिंग विच पोएट्स. लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. बोलिए. Nobody is answering. मेटाफिजिकल पोएट्स लिखिए और सेंड कीजिए. द कैवलियर पोएट्स. कैवलियर मीन्स a supporter of King Charles I in the English Civil War. The Cavalier poets is a broad description of a school of English poets of 17th century and supported King Charles I in English Civil War. ये ऐसे पोएट्स हैं जिन्होंने किंग चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट किया था when there was English Civil War. अभी कौन है वो बंदे?
कौन है सबसे पहले? वो है रॉबर्ट हेरिक। 1591 1674 में डेथ हो गई, 1591 में उसका बर्थ हुआ था। 17th सेंचुरी इंग्लिश लिरिक पोएट एंड क्लरिक था। हिज वॉल्यूम्स ऑफ पोएम्स क्या है? नोबल नंबर 1647 बाय रॉबर्ट हेरिक, नोबल नंबर्स। और हेरिक की एक अच्छी पोएम है, देखो ये कौन सी है? दैट इज हेस्पेड्स, दैट इज इट कंटेंस। इसमें कितने, देखो ये जो बुक है ना, इसमें है टोटल 1200 पोएम्स। देखो ये कितना डेंजरस है, 1200 पोएम्स एक बुक में है। इट कंटेन्स शॉर्ट पोएम्स, हेस्पेड्स, एंड एग्जाम्पल ऑफ द पोएम्स आर टू द Nergins to make much of time, a carpe diem poem, to Anthea, to Julia, cherry ripe, to daffodils। ये देखो एक daffodils पोएम है सिर्फ। ये जो है ना, ये daffodils हो गए रॉबर्ट हेरिक वाले, ये अपना रॉबर्ट, कौन सा? हेरिक रॉबर्ट। और ये दूसरी ने एक daffodils करके है, वो सिर्फ दैट इज द पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। सो इस प्रकार से हमने रॉबर्ट हेरिक के बारे में। अभी आपको क्या करना है, रॉबर्ट हेरिक जो है, इसका जो यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी में कहाँ कौन सा कुछ है क्या पोएम उसके, और वो पोएम का शॉर्ट में कुछ आपको समझना है। होप यू आर गेटिंग व्हाट आई मीन टू से, हाउ पेपर कैन बी फोकस्ड। आप देखते हैं रिचर्ड लवलेस के बारे में। कौन है ये बंदा? रिचर्ड लवलेस, ही वाज बोर्न इन 1618 एंड ही डाइड इन 1658, and English poet of 17th century, fought on behalf of King Charles I. His volume of poems क्या है? Lucasta by Richard Lovelace। क्या है Lucasta? Contains the short poems. Important poems from the volume are To Althea from Prison and To Lucasta going to the wars। ऐसा है। सर जॉन सकलिन, 1609 में उसका जन्म हुआ एंड 42 में डेथ। ही वॉज इंग्लिश पोएट, इन्वेंटर ऑफ द कार्ड गेम क्रिबेज। ये ध्यान में रखो, सर जॉन सकलिंग ये जो बंदा था, इसने गेम निकाला था जिसका नाम है क्रिबेज। Born in Middlesex and became favorite of King Charles I by volunteering under Gustavus Adolphus. His important ballad upon a wedding। कौन सा है? ballad upon a wedding। Next है Why So Pale and Wan, Fond Lover। असे त्याच्या पोएमचे काहीतरी लिहिलेले आहेत, या पोएम त्याने लिहिलेले आहेत। यहाँ तक समझ में आया सबको? बाद में ड्रामा पे जाना है हमें। फिलिप मैसेंजर, ओके। ज्यादा हो रहा है क्या? बोल दीजिए, नहीं तो कैसा सब एक दिन में पूरा नहीं ये हो सकता ना, नहीं तो ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। इफ़ यू आर गेटिंग बोर्ड यू वन टेल मी दैट। फिलिप मैसेंजर देखो 1583 में उसका जन्म हुआ, 1640 में डेथ। ही वॉज एन इंग्लिश ड्रामेटिस्ट था वो। ही रोट मैनी प्लेज इन कोलैबोरेशन विद फ्लेचर। देखो मैसेंजर आया क्या? फ्लेचर कल हमने स्टडी किया इसको, फ्लेचर को।
He was an English dramatist. He wrote many plays in collaboration with Fletcher. His important plays कौन से देखे उसके? A New Way to Pay Old Debts, comedy. The City Madam, comedy है. The Duke of Milton, tragedy है. The Unnatural Combat, this is a tragedy also. Okay, we are talking about Messenger. और उसके बाद में ये देखो उसने जो लिखा है, द न्यू वे टू पे ओल्ड डेट्स वॉज पब्लिश्ड इन 1633. और उसमें उसने क्या किया है देखते हैं. द मोस्ट पॉपुलर प्ले ऑफ फिलिप मैसेंजर का बहुत ही फेमस ऐसा ये प्ले है. सर गाइल्स कैरेक्टर्स. सर गाइल्स ओवर रिच वन ऑफ द पॉपुलर विलेंस इन इंग्लिश. इट इज अ मेलोड्रामा, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, रियलिज्म एंड सोशल सटायर वी कैन ऑब्जर्व यहाँ पे होता है. देन इट फॉल्स अंडर द विलन प्ले भी बोलते इसे. मैसेंजर टुक द विलन प्ले इन अ न्यू डायरेक्शन ऑफ सोशल रियलिज्म. द प्ले इज सेट इन रूरल नॉटिंगमशायर. ये नॉटिंगमशायर में इसको क्या किया है, सेट किया है. और यहाँ के जो कैरेक्टर्स है वो देखिए. फ्रैंक वेलबॉर्न है द प्रोटैगनिस्ट. सर गाइल्स और रीच है पॉपुलर विलन. ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्ले. A New Way to Pay Old Debts. Second, The City Madam 1632 में. The City Madam. Caroline era comedy written by Philip Messenger. Characters देखो. Sir John Friggle, Luke Friggle, Sir John Friggle's brother, a servant to Sir John Friggle, Lady Friggle and Annie and Mary, two daughters of Sir John Friggle. द रोमन एक्टर उसने लिखा है. दिस इज अ ट्रेजेडी रिटन बाय मैसेंजर. बिसाइड्स ऑल दिस इम्पोर्टेंट प्ले, ये जो सब प्ले उसने कुछ और लिखे हैं जैसे अकेले ने, जैसे कि कौन से देखिए. द ओल्ड लॉ कॉमेडी रिटन विथ विलियम रॉली. ये देखो क्या दिया यहाँ पे, कोलैबोरेशन. द वर्जिन मैरियर ट्रेजेडी इन कोलैबोरेशन विथ Thomas Dekker. The Virgin Martyr tragedy by Thomas Dekker and Messenger. अब देखने वाले हम जॉन फोर्ड. क्या किया जॉन फोर्ड ने? John Ford, he was born in 1586 and died in 1639. He was born in Devonshire. उसके प्लेस देखो, द विच ऑफ Milton 1621 में पब्लिश हुआ था, रिटन इन कोलैबोरेशन विद थॉमस डेकर एंड विलियम राउली. सेकंड देखिए, द सन्स डार्लिंग 1624 में पब्लिश हुआ था, मास्क और मास्क लाइक प्ले, रिटन बाय जॉन फोर्ड एंड थॉमस डेकर. द लवर्स मेलांकली, इट वाज पब्लिश्ड इन 1628, अ ट्रेजिक कॉमेडी रिटन बाय जॉन फोर्ड, based on Robert Burton's The Anatomy of Melancholy. उसके बाद में है The Broken Heart 1625 to 33. The Broken Heart, a Caroline era tragedy written by John Ford. The play set in classical Greece. The play recounts the story of Amyclas, king of Laconia, that is Sparta. ये है स्पार्टा. His daughter Calantha and their court. ये जे स्पार्टा आहे ना, एक मूवी बघा 300 हॉलिवूडची, त्यामध्ये याच्याशी रिलेटेड दिलेले बघा, लॅकोनिया, किंग ऑफ लॅकोनिया. तो वेगळा दाखवला तिथे किंग. लव्स सैक्रिफाइस 1633 में, ट्रेजेडी रिटन बाय जॉन फोर्ड. उसके बाद में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रेजिक प्ले है दिस पिटी दैट दिस कटी से पिटी शी इज ओवर. एंड 1629 में ये क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था, या फिर 33 थी, ठीक. अ ट्रेजेडी रिटन बाय जॉन फोर्ड. कैरेक्टर्स है फ्रायर बोनावेंतुरा, अकॉर्डियल, और उसके बाद में सब है Giovanni, son of Florio, Annabella, daughter of Florio. The play ends with the murder of Annabella by
Giovanni and Lorenzo was also killed by Giovanni. Theme love affairs, adultery, horrors and tricks. उसके बाद में है परकिन वॉरबैक. क्या ये हिस्ट्री प्ले बाय जॉन फोर्ड. दिस इज अ हिस्ट्री प्ले. एक हिस्ट्री प्ले है. T.S. Eliot said that unquestionably Ford's highest achievement in the whole Elizabethan and Jacobean drama. देखिए ये कितना है जॉन फोर्ड का परकिन वॉरबैक कितना अच्छा होगा. अगर ये T.S. Eliot जैसे बहुत ही इंटेलेक्चुअल राइटर ने उसके बारे में कहा है, unquestionably Ford's highest achievement in the whole Elizabethan and Jacobean drama. उसके बाद में है द फ्रांसिस Chest and Noble 1635, Comedy and the Lady's Trial 1638. This is a comedy by John Ford. इस प्रकार से हमने अभी ड्रामेटिस्ट देखे हैं. अब हम देखेंगे प्रोज वाले बंदे कौन थे, कितने थे, कैसे थे. Sir Thomas Browne, 1605-82, 1605-82. Author of varied works which reveal his wide learning in diverse fields including science and medicine, religion and the what is that? Esoteric. ये देखना पड़ेगा क्या है तो. Unconventional movements in Western life में क्या था तो. His works रिलीजियो मेडिसी. ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बंदा सेटनेट के हिसाब से. क्या लिखा है उसने देखो बहुत. रिलीजियो मेडिसी द रिलीजन ऑफ फिजिशियन 1643. सुडोटॉक्सिया इपिडेमिका एनसाइक्लोपीडिया है. ऑल्सो एंटाइटल इंक्वायरीज मेनी रिसीव टेनेंट्स एंड कॉमनली presumed truths, vulgar errors or vulgar errors. Hydriotopia, Urunimariel, The Garden of Cyrus, Christian Morals, a treatise on Quincox, published up. I'm back. कंटिन्यू बोलल्यामुळं असं होतं एखाद्या वेळेस.
क्या चल रहा है बाबा? ठीक है, आप देखते हैं एडवर्ड हाइड ने क्या किया. एडवर्ड हाइड, अर्ल ऑफ क्लैरेंडन. हम यहाँ पे अभी देखो किधर ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ. ओके, उसके बाद में ये देखा, ये देखा, ये देखा, ये देखा, ये देखा, ये देखा, ये देखा. प्रोज में हम कभी ये देखा, बराबर. अभी ये देखने हैं 1 2 3 4. अब देखो किधर गया है ये. हाँ, एडवर्ड हाइड, अर्ल ऑफ क्लैरेंडन. क्या किया था इसने? An English statesman and historian, he wrote the most influential contemporary history of the Civil War, the history of the rebellion 1702 में, the history of the rebellion and the civil wars in England. wrote the history of rebellion. ये ध्यान में रखना है अपना. एडवर्ड हाइड ने जो लिखा है ना, the history of rebellion, the history of rebellion, he wrote the history of rebellion. थॉमस हॉब्स, क्या लिखा है इसने? ये मन में was an English philosopher and best known today for his work of political philosophy. His work, his chief work is Leviathan, published in 1651. Thomas Hobbes, important है. Thomas Hobbes, Thomas Hobbes. हुआ है Leviathan. Leviathan concerns the structure of society and legitimate government, and is regarded as one of the most influential examples of social contract theory. Also entitled Leviathan, or the matter, form and the power of a commonwealth, ecclesiastical and civil. The name of the work is derived from biblical Leviathan, a sea monster. बहुत इम्पोर्टेंट है. थॉमस हॉब्स ने लिखा है. Who wrote this? Thomas Hobbes. लेविएथन के पार्ट देखो क्या है. तो पार्ट 1 ऑफ मैन begins with the treatise on politics and an account of human nature. पेपर पार्ट 2 देखो क्या है. तो ऑफ कॉमनवेल्थ. पार्ट 3 देखिए, ऑफ अ क्रिश्चियन कॉमनवेल्थ. पार्ट 4 देखिए, ऑफ द किंगडम ऑफ डार्कनेस. हॉब्स डज नॉट मीन हेल बट द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस एज अपोज टू द लाइट ऑफ द ट्रू नॉलेज. ये ध्यान में रखिए. लेविएथन अच्छा इंपॉर्टेंट है. ये लेविएथन इंपॉर्टेंट है. लेविएथन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. जेरेमी टाइलर 1613 टू 1667 तक उसका ये टाइम स्पैन दिया है. Cleric in the Church of England and achieved fame as an author during the protectorate of Oliver Cromwell. He wrote Holy Living and Holy Dying. देखो क्या लिखा उसने, Holy Living and Holy Dying. The Liberty of Prophesying 1617 में, Holy Living 1650 में, A Manual of Christian Practice and Holy Dying 1651 में. Holy Living, Holy Dying. अब है Thomas Fuller, an English churchman and historian. historical books है उसके. The History of the Holy War 1639. Deals with the Crusades. ये Crusades जो है ना, ये इससे ग्रुप्स तैयार किए गए थे to protect church and Christianity. Crusades. ये देखो इधर दिया, ये है. Crusades were a series of intermittent military campaigns in the years from 1096 to 1487, sanctioned by various popes. The church history of Britain deals with the birth of Jesus Christ until the year 1648. Good thoughts in bad times 1645, and alarm to the countries of
England and Wales 1660. Both are the pamphlets. And The Worthies of England, published by his son in 1662, made him renowned and famous. इस प्रकार से आज के ये सेशन में हमने इतने देखा है। ये के शिरली का शिरली ने लिखा है। Thomas Fuller, The History of the Holy War, The Church History of Britain, Good Thoughts in Bad Times, The Worthies of England. इस प्रकार से हमने द एज ऑफ मिल्टन को समझ लिया है। द एज ऑफ मिल्टन, द एज ऑफ मिल्टन। ठीक है, दिस आई थिंक वी शुड स्टॉप ओवर हियर। तो आप बोलेंगे सर पूरा सेट का स्टडी एक दिन में लेते क्या अभी, है क्या नहीं? चलिए, वी आर गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर। विलियम शेक्सपियर देखते कल और दूसरा लेके आता हूँ।